హాయ్ అండి, తెలుగు వంటల మూల్య ఛానల్ స్వాగతం అండి. ఈరోజు నేను మటన్ మ్యాంగో కర్రీ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. హాయ్ అండి, తెలుగు వంటల మూల్య ఛానల్ స్వాగతం అండి. ఈరోజు నేను మటన్ మ్యాంగో కర్రీ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. కావలసిన పదార్థాలు: అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, ధనియాలు, ఎండు కొబ్బరి, గరం మసాలాన్ని కలిపి ఫ్రెండ్స్. మామిడికాయ, పచ్చి మామిడికాయ ఫ్రెండ్స్, ఇది గ్రేవీ లాగా మిక్సీ చేశాను. పెద్దుల్లిపాయలు 2 ఫ్రెండ్స్, టమాటాలు ఒక 2, మామిడికాయ ముక్కలు దించబోయే ముందు వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎలా చేయాలో చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఆయిల్ 3 స్పూన్లు వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. కూరకు సరిపోరా 3 స్పూన్లు వేసాను ఫ్రెండ్స్. ఆయిల్, ఉల్లిపాయలు వేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రెండ్స్. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఒక 2 స్పూన్లు వేసాను. 2 స్పూన్లు వేసాను ఫ్రెండ్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగింది. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగింది ఫ్రెండ్స్. ధనియాలు, ఎండు కొబ్బరి, చెక్క, లవంగా అన్ని కలిపిన మసాలా ఫ్రెండ్స్ ఇది. మటన్ మసాలా ఫ్రెండ్స్, ఇది 1 స్పూన్ వేస్తున్నాను నేను. ఫ్రెండ్స్ టమాటా వేసుకుందాం. అర స్పూను ఫ్రెండ్స్ పసుపు వేస్తున్నాను. మసాలా కారం 1 గంట వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. కూరకు సరిపడా వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఉప్పు, టమాటా మగ్గింది ఫ్రెండ్స్. మనం మ్యాంగో మిక్సీ పట్టాము ఫ్రెండ్స్, వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ మ్యాంగో మిక్సీ పట్టిన జ్యూస్ ఫ్రెండ్స్. పచ్చి మామిడికాయ, చక్కాలో ఉందని ఫ్రెండ్స్.
పసుపు, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఉడకబెట్టాను ఫ్రెండ్స్ ఒక పావు గంట సేపు. తర్వాత మనం గ్రేవీలో వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. పచ్చివాసన రాకుండా ఫ్రెండ్స్ కొంచెంసేపు ఒక 10 నిమిషాలు మగ్గనిచ్చేస్తే చక్కగా మంచి ఫ్రెండ్స్. బాయిల్ చేసుకుందాం, మటన్ వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఉడకబెట్టిన మటను కలర్ రాలేదేంటా అని మీరు ఆశ్చర్యపోని అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మ్యాంగో వేసావు కనుక ఆ మ్యాంగో వల్ల ఈ కలర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్, మీకు కలర్ వేసుకోవాలంటే వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. కానీ కలర్ వేసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు ఫ్రెండ్స్. మనం ఇలా నేచురల్గా చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ కూరకు సరిపడా వాటర్ పోసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నేను ఒక లోట పోస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. బాగా గ్రేవీ లాగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కొత్తిమీర వేసుకుందాము. కొంచెం ఉడికిన తర్వాత కొత్తిమీర వేస్తాం ఫ్రెండ్స్. టేస్ట్ అయితే బాగుంది ఫ్రెండ్స్. టేస్ట్ చూసాను నేను, భలే రుచిగా ఉంది. మామూలు కర్రీ కంటే కూడా టేస్ట్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. కొత్తిమీర వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ మూత పెట్టేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఒక 3 విజిల్లు వచ్చేదాకా ఉంచితే చాలు ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ 10 నిమిషాలు ఉడకనిచ్చాము కనుక మనం ఒక 3 విజిల్లు వస్తే చాలు ఫ్రెండ్స్. మటన్ మ్యాంగో కర్రీ రెడీ అయింది ఫ్రెండ్స్. మ్యాంగో ముక్కలు వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ కర్రీలో. కర్రీ అంతా రెడీ అయిన తర్వాత వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చక్కగా బాగుంటుంది ఇలా వేసుకుంటే. తింటుంటే పంటి కింద కరకరలాడుతూ నవ్వులొచ్చు ఫ్రెండ్స్. మామిడికాయ ముక్కలు వేసిన తర్వాత దించేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా స్టవ్ మీద ఉండకూడదు, దించేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. మటన్ మ్యాంగో కర్రీ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు నేను హాయ్ అండి, తెలుగు వంటల అమూల్య ఛానల్ స్వాగతం అండి. ఈరోజు నేను మటన్ మ్యాంగో కర్రీ చేశాను ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.